I'm recording now. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos aquí para encontrarnos, que la gente puede saber quién estás, Maritza, y que puedes hablar también un poco del proyecto y yo voy a traducir. Y este también para la gente que no están aquí ahorita, pero pueden mirarlo después. Okay. So I said that this conversation is to meet between Maritza and us, and that people at home who are not here can also follow the conversation. And I'm gonna ask Maritza now to talk a little bit about the project and about how life is going in Nicaragua. And then afterwards, you can also ask questions and I will ask them and translate them. Entonces, Maritza, si puedes racontar un poco qué haces allá en Nicaragua, cómo es el proyecto, qué necesitan, qué es, por qué haces esto. Hola Julia, hola a todos y a todas allá en Europa. Quiero pedir disculpas porque estaba corriendo en un bus para llegar hasta un café aquí en Matagalpa y tener una mejor conexión con internet. Y ahora estoy aquí en un café. Voy a pedir algo para beber, que tengo mucha sed mientras puedo platicar. She's gonna order something to drink so she can talk better. And she went to Matagalpa to have better connection with the internet because in La Laguna, where she lives, sometimes the internet is a little bit down because of 3G, if I remember correctly. So, Maritza. Bueno, ahora yo soy para todos y todas, soy Maritza Centeno, vivo en Nicaragua en una pequeña comunidad que se llama La Laguna, dentro del territorio indígena Matagalpa. Voy a hacer pausa para que puedas traducir. Sí. Hi, I'm Maritza. I live in La Laguna, which is a little village in the indigenous territory of Matagalpa. Soy una mujer originaria de este territorio, promotora organizadora y fundadora de la cooperativa agropecuaria de mujeres indígenas de esta comunidad. Y somos productoras de café, pequeñas productoras de café. So I'm the organizer of the women group who is producing coffee, but we're little coffee producers. And she's the spokeswoman from it. So there is a cooperative of women, and Maritza talks now for the women, the cooperative. Y también soy activista de los derechos humanos para los pueblos indígenas en Nicaragua desde 2008. She's also an activist for the rights of
indigenous villages in Nicaragua since 2008. Hemos creado en nuestra comunidad un proyecto no solamente para producir y transformar café, sino también para guardar y proteger el bosque y la diversidad del bosque, trabajando con las mujeres, con los jóvenes y también con los niños. The project is not only about coffee, but it's also about saving or protecting the forest and nature, and coming up for rights for women, and they are also working a lot with children. Y bueno, Julia conoce muy bien nuestra comunidad, nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestros caminos, nuestros desafíos, nuestros problemas con la minería. Entonces Julia tiene la palabra para contar a ustedes también lo que está pasando en nuestra comunidad. She's saying that I know the community very well because I was there, lived there, and I also know them. I know their spirituality. I know their problems with the mining companies who are intruding the community and causing a lot of damage. So I can speak also for the community as me. Y estoy profundamente I think she will come back soon. I hope so. agradecida por su hermoso trabajo que está haciendo allí con sus familias y con sus amigos para hacer un nuevo proyecto que en principio tiene la misión de salvaguardar la tierra y el bosque. She says she's very grateful that I'm doing this project, this new project that we are doing together, and for all the family and friends who are supporting this project. And oh, I forgot the last. Yes, Liz. Y este proyecto... Maritza, lo siento. Oh, Liz, you're still on mute. What she was saying that the project was about salvaguardar la tierra y el bosque. So it's about protecting the earth and protecting the forest. That's the main goal of this project. Entonces, el principal problema que está en nuestra comunidad es la explotación minera ilegal que se ha establecido en nuestra comunidad desde mayo 2020. Desde mayo 2020 tenemos una invasión de minería. Y hemos logrado salvaguardar algunos lotes del bosque, comprando partes del bosque con apoyo de amigos
de diferentes partes, pero ha sido como muy poco hasta ahora. Y este proyecto con Julia trata de un lote de tierra de un poco más de 8 hectáreas que están todas cultivadas con café, pero no están cultivadas bajo el bosque, sino han cortado todos los árboles. Y nosotras queremos recuperar esta tierra para volver a sembrar árboles, para volver a cultivar agua, para que los animales tengan también más espacio habitable y que la minería no puede entrar en ese espacio. Y por eso es que estamos buscando un préstamo o ayuda para comprar esa parte de la tierra. So the main problem is that the mining companies are now a lot in the village since 2020, May 2020. And the goal is actually to buy as much land as possible and as much forest as possible around in the community to stop the mining companies from mining all the forest and mining under the forest. And the project that we are doing now is, Maritza, ¿puedes mute cuando estoy ya, hablando porque hay mucho ruido? Sí, yo pedí a ellos que bajan el volumen, pero le subieron otra vez. Voy a hablar que vuelvan a bajar el volumen. Pero también hace el mute, como dicen, no sé qué es en español. Como cuando alguien otro habla. Sí, es que hay gente por aquí. ¿Qué, Luis? No entiendo. No entiendo. I don't hear you, Luis. Quizás apagar el sonido. Sí, Maritza, tal vez cuando yo estoy hablando puedes apagar el sonido. Ah, perfecto. Pero me haces una seña así. Sí, o está así, bien. para saber que puedo continuar. Sí, está bien. So the main goal is to have as much land as possible, so the mining companies can't come inside the land because they are trying to convince the owners of the land that they can enter the land and can mine gold. And their project is to buy as much land as possible to protect the forest, so the animals can be there, the water can flow, there is fresh water, there is water, and the land that we can buy is with coffee, but now it's without forest, so they cut a lot of they cut all the trees, and what they want to do is rebuy it, and plant it full with forest, so the coffee can grow below the forest, and then it can also be organic, and then the water can flow again, the animals can come again. So it's really about restoring the earth. And that's the whole project about, because they are now also doing a project to see how bad the mining companies are for the biodiversity and for the forest, for the water. Yeah, so their goal is really restoring the earth.
Micro terugopzetten. Entonces, la idea que yo he planteado es que un grupo de gente pueda de manera solidaria prestarnos ese dinero y vamos a cultivar el café y cada año podemos ir pagando poco a poco y regresando el dinero a los prestatarios. Nuestra organización de mujeres es una organización legalmente constituida, tiene todos sus documentos muy bien con el gobierno, con el Estado, y seríamos la organización en sí la que asume la responsabilidad de reparar la tierra, transformar el café en café orgánico y también de regresar el dinero. So the idea was to find people who could lend money, so they could restore the earth. They can cultivate the coffee, and year after year they gonna give the money back to the people who are giving the loans. It's a solidarity loan. That's why it's not to make profit, but the profit is really the restoration of the earth. Well, there is like this 1% profit, of course, but the main goal is the restoration of the earth, and they also take the responsibility to restore it, to make the soil better, to make it organic, and they're gonna sell the coffee and then little by little pay all the investments back or the loans back. Oh, and she also said that they are a cooperative that is legally, fully legally with the government, and they are doing everything like a cooperative should work, with all the proper documents and everything. Pero también he dicho a Julia que esta tierra, esta comunidad, esta finca, me gustaría que sea también un espacio que podemos compartir con ustedes. Un lugar donde ustedes pueden venir a compartir también con nosotras y hacer una relación también espiritual, no solamente económica, no solamente por la necesidad expresa que nosotros necesitamos el dinero, porque todas las relaciones que parten del dinero tienen siempre un sesgo o una limitación de relacionamiento humano. Entonces he dicho que me gustaría que ustedes sigan siendo parte de este proyecto de salvaguardar y de cuidar el bosque en cualquier parte del mundo, no solamente en Nicaragua, sino como un sentimiento de que no solamente pongo dinero, sino que también quiero estar en algún momento en ese lugar para sentir la energía, para vivir una experiencia, para compartir con nosotras, que nuestra comunidad y nuestro espacio estará aquí también para recibir a ustedes cuando ustedes quieren encontrar otro lugar en el mundo. Maritza also said that she wants not only to have like an economic relationship with all the people who are giving loans, but also a human one and a spiritual one. So that's why she said like everybody is always welcome to
also come to Nicaragua is welcome on the place. They are they want to receive you, take care of you, and that you, so that you're always welcome. But the main thing is that you're not only doing this from an economic perspective, not only because they need the money, but also because you really believe in that the restoration of the earth is also very important, and that it doesn't matter from where you are in the world, where you're coming from, where you're going, but that's also a very important thing, that you believe in this this goal of the spirituality almost of the land. So you're very welcome to go to Nicaragua also. If you want to discover another part of the world, if you want to feel the connection with what you supported, that's a very warm invitation from Maritza. Maritza, we can't hear and see you. No podemos mirarte o ni escucharte. ¿Puedes? Sí. ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? Ok, sí. Entonces, yo quisiera escuchar preguntas para saber qué más quieren saber allá. So now she invites you to ask questions if you have any, to know what want to know more, and we will try to answer them as best as possible. Vale. I have a question. Is Maritza living, is part of the community or was part of the community, if I understood? And how long did she live in that community? She's originally from the community and still lives in the community. And she still lives in the community? Yes. And All I right. was also in the community. Yeah. And if she was talking, she has different projects, or was the whole speech about one project, or was it about different projects? What is one project? Well, our project is actually little parts. Wait. Maritza, cuando yo puedo, ¿quieres que voy a traducir todo o puedo ya responder preguntas? Si ellos hacen una pregunta, me traduces a mí porque no entendí. Sí, claro. Entonces, la pregunta estaba que la palabra estaba de este proyecto o un otro proyecto, más proyectos o un más grande proyecto. La palabra. Pero no entiendo la pregunta todavía.
Como esta no. conversación es solamente de un proyecto, del proyecto de nosotros, o es un proyecto más grande, o o más proyectos. ¿Entiendes? Pues siempre se tiene que empezar con una cosa. O sea, siempre hay que empezar con algo. Y pienso que ahora empezamos con los nogales y en el futuro podemos valorar y evaluar si se puede hacer otras cosas. Pero en el momento vamos a hablar de los comales. So for the moment, we're talking about Los Comales, so the project we are doing. But of course, it's also in a bigger picture. And we can also maybe in the future have more projects. But now it was for this project. But the community, of course, is also it's not a project, but it's a way of living that she was talking about. You understand? Okay, Aunque podríamos... Edgar? Yeah, so the 30 hectares talking about this one project, yes, but around there are different projects, or how should I see it? Or is around this 30 hectares different projects, or are there different projects of 30 hectares, or how, or is it? You mean the cooperative? The third, we are buying 8 hectares. Ah, okay. You are buying 8 hectares. Okay, yes. Good. Yes. Okay, I misunderstood. Okay. Yes. And the community is living on this 8 hectares. No, there is a cooperative. And Maritza, pienso que es una pregunta que puedes hablar del cooperativa que ya tienes 30 hectáreas y Los Comales, porque ahorita no es claro qué es la diferencia. Bueno, las 30 manzanas no son de la cooperativa, son de manera individual de las mujeres. Y cada una cultiva y produce su propio café para entregarlo a la cooperativa y hacer su transformación. Pero Los Comales es un lote de terreno de mucha importancia para nuestra comunidad, que el dueño es una persona de otra que no es de nuestra comunidad, que lo está vendiendo. Y si nosotros lo compramos, entonces la dueña será la organización, será la cooperativa. Y para nosotros decimos que lo podemos pagar porque todo tiene café y el café va a devolver el dinero. Si no tuviera café, no podríamos hacer este negocio o esta solicitud. Es la diferencia. Entonces, so Edgar, there is a difference between the cooperative and Los Comales, so the project. And the cooperative is a cooperative of indigenous women who own their own land. They have an own land of, I don't know, some have 1 hectare, some have a little bit less, a little bit more, and they own it by themselves. They are cultivating it, and then they bring the coffee into the cooperative so they can make sellable coffee ovens. So they transform from beans to coffee,
But Los Comales, what we are doing is 8 hectares that is now from somebody who's not from the community. He's from Honduras. And the 8 hectares would become from the cooperative. But by now, the cooperative doesn't have own land, because all the land is from the individual woman who came together into cooperative to change the coffee into to change the beans into coffee that's sellable. But because now Los Comales, there is this opportunity to buy the 8 hectares, then they can also own their own land. And because there is coffee, there is also the possibility to pay the people who give a loan back. Is that clear? Yeah. Y otra diferencia no menos importante es que el café de las mujeres está protegido con el bosque y hay vida aquí también para los animales. Y los comales hay que recuperar la tierra, sanear la tierra, hacer crecer el bosque, y es muy importante para atraer el agua también para nuestra comunidad. So also a big difference right now is that all the land from the cooperative, so from the woman from the cooperative, is now together with forest, and there is life in that land. There are animals, there is water, and Los Comales is also in the community, but it's not owned by the community. So it's a whole different process of harvesting the coffee. So they want to now regenerate the whole soil to make it also organic coffee, and that's very important for the animals, but also very important for the water production in the community. And the land that all these different people own together with the 8 hectare, how much is that then altogether? ¿Cuánto tierra es con la tierra de las mujeres y los comales juntos? ¿Cuánto tierra hay? Y estaríamos hablando de 30 que son de manera individual de las mujeres, y las comales son 8.25, son 38.25. 38 hectares altogether. All right. And the 20 hectare, sorry, the 8 hectare that would be bought, is it now, what is it now? Is it already with seedlings on it, with the coffee on it, or is it just a kind of forest, or is it, what is it now, this 8 hectare? Horen jullie, Julie? Maritza, los comales ahorita, ¿cómo es entonces? ¿Hay ya café o hay bosque? Tienes que... estás todavía apagado. ¿Todavía? Maritza, no podemos escucharte. Huh? Mute now. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Julia, ¿me escuchas? Sí. Ahorita no.
Es que este Ahorita- programa es... Ok, entonces, ¿me puedes repetir la pregunta, Julia? ¿Qué es Los Comales ahorita? ¿Cómo es? Es como café sin bosque, ¿verdad? Sí, Los Comales está ahorita 100% con café y con pocos árboles. Y sí, eso es, con café que se ha cultivado con muchos químicos hasta ahora. So the 8 hectares are now full with coffee, but very little trees. And they cultivated the coffee with a lot of chemicals. Yeah, that's what it is right now. So it can be harvested right away, but not on the way they normally harvest it because it's not organic. Tengo una pregunta. Si podéis comprar el terreno, ¿quiénes son las personas que van a trabajar la tierra? ¿Son las mujeres individuales o son otras? No, quienes vamos a trabajar las tierras somos las mujeres de nuestra cooperativa de manera colectiva. So maybe to translate it for other people, the question was how the land will be worked on. Who will be the workers who work on the land? And Maritza answered that it will be the woman who will work on the land in a collective way. I saw, Patrick, you also had a question? Yes, the project wants to restore the forest, but also continuing to gain some coffee. And does the project or the cooperative has some experience with that restoring process? There might be a risk that by planting trees, the coffee gaining will decrease, and maybe there's not enough to refund the grounds. Maritza, la pregunta estaba, ¿tienes experiencia para recuperar la tierra del químico hasta orgánico? Y hay posibilidades que hay problemas con la cultiva de café, que de la cosecha de café es bajo por la recuperación, porque por la recuperación, ¿entiendes? Lo siento. Sí, Julia, yo entiendo. Okay, Yo perfecto. entiendo. Y las mujeres de mi organización ya tenían experiencia de transformar el café convencional para transformarlo a café orgánico. Ya las mujeres todas tienen experiencia, eso no es ningún problema. Es obvio y claro que de manera orgánica las plantas producen menos que con químicos. En el futuro, la producción va a ser menor porque la planta no va a recibir los mismos químicos. Eso está claro. So they have a lot of, all the women who are working in the cooperative, they already have experience with restoring the land from... Oh, Maritza, ¿puedes pagar?
Gracias. Restore the land from chemicals to organic land. So they have a lot of experience with it, and so it is possible. But of course, after year, when you're harvesting organically, it will lower the coffee because they don't get the same amount of chemicals who are making the coffee grow exponentially, or not exponentially, but very big. So there will be less harvest, but they have a lot of experience with it. Mhm. So that should not be a problem. Yeah, there will be less, but enough to to have some continuity and to repay the loans. Okay. I will ask it right now. Maritza, entonces vas a estar menos, pero todavía vas a continuar de producir café y también para repagar el dinero, y no vas a pagar todo, parar. No escucharte. ¿Me escuchas? El compromiso de repagar el dinero siempre va a continuar. Nosotras este año estamos procurando hacer un proceso de certificación orgánico, porque si nosotros logramos transformar ese café en café orgánico y tenemos un certificado, nosotros podemos venderlo más caro, porque hay empresas y organizaciones que quieren café orgánico y lo pagan mejor. Entonces, sí habrá menos producción, pero la posibilidad de conseguir un mejor precio también es posible. So the company, so they will pay it back until it is paid back. And now this year they are also getting a certificate of organic coffee, so they can also sell it more expensive because it's organic coffee. So the production will get lower, but because some people want to have organic coffee, the price will get up. So Okay, we understand. It's the principle of fair trade. Yeah. And organic. Okay, and organic. Yeah. Okay, very well. So somebody else has questions. The price that who was negotiating the price with the landowner? Maritza, ¿cómo fue el negocio con el dueño para la tierra? ¿Cómo fue, cómo es el precio? ¿Está un bien precio? ¿Quién decide el precio de la tierra? Sí, la primera vez cuando él me dijo a mí que quiere vender esta tierra fue en octubre del año pasado, y él quería $85,000 con la cosecha de café que estaba empezando en octubre, pero ahorita ya terminó, porque la cosecha es finales de octubre, noviembre, diciembre y la primera semana de enero. Eso ahorita ya finito, terminó, no hay cosecha más.
Entonces, cuando él habló, él quería $85,000 con la cosecha. Ahora, sin la cosecha, él quiere 70. ¿Cómo fue el negocio? ¿Cómo es? ¿Es un buen precio? Porque en febrero, cuando nosotros no vamos a comprarnos, él va a vender a otra gente con el mismo precio. Sí, así es. El acuerdo es que nos daba hasta la primera semana de febrero como un plazo final para esperar que la organización de las mujeres tienen una respuesta. Y si no tenemos una respuesta, él va a hacer público la venta de la finca y lo puede comprar cualquier persona. ¿El mismo precio? Él está poniendo ese precio para todo. Okay. So Atja, the price he's putting the price. So the dueño, and he asked for the first time in October to the women if they wanted to buy it for $85,000. But that was with harvest. And the harvest is in October, November, and December. But now, because it's without harvest, he's asking 70,000. Because the harvest is already over, so they'd have to wait until next October to harvest again. And he said to the corporation, you have until the first week of February, and then he will sell it publicly for the same amount, for $70,000. And who is so is the cooperative who is negotiating the price with the landowner? Well, It's Maritza said there is no negotiation. He's just putting the price. Yeah, but is it a fair price, they think? Maritza, es un buen precio. Es caro, es barato o es normal? Disculpe. En otro momento, antes de mayo 2020, el precio hubiera sido menor. Pero el precio ahora es porque estas tierras tienen oro y están haciendo la explotación minera. Y eso fue la razón por qué el precio se fue arriba. Y nosotros queremos evitar que este terreno sacan la minería también. Entonces, pregunté a otra finca cerca de nuestra finca que también están vendiendo tierra con café y el precio es más o menos lo mismo. So before May 2020, the prices were lower for the coffee, for the land. But in May 2020, the mining companies arrived. So all the land prices went up because there is gold in the ground. And they want to avoid that gold is mined because it's so damaging for the earth. But she asked around in the neighborhoods and who are selling land with coffee, and that's more or less the same amount they are asking for the land right now. So if I understood that the landowner lowered his price from 85,000 to 70,000 after he got the harvest of last year. So the value of the harvest was $50,000. Yeah, okay, just it's good to know. Yeah. No. Harvest is oogst.
So, so I still did not understood what person will negotiate the price with the landowner. Well, negotiate, will deal now with the landowner. What person? Maritza, ¿quién va a negociar con el dueño de la tierra? Es la ¿Quién va a cooperativa. negociar? Sí. En principio soy yo la que está haciendo la negociación, pero finalmente quien firma toda la documentación es la presidenta y representante legal de la organización. So Maritza does the negotiation with the landowner, but the final sign, like the final documents, is with the president of the cooperative, who is not Maritza, who is another lady, woman. How long does it take for the whole plantain to be changed from a chemical-based coffee plantation to sort of like the agroforestry system? Maritza, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperar la tierra, para transformarlo de tierra normal hasta tierra orgánica, café orgánico? Cuando vamos a hacer esto, los especialistas de la agricultura orgánica van a hacer test de la tierra para ver cuánto químico hay, hacer un análisis del suelo y puede ser 2 y hasta 3 años. So they're gonna first, the specialists in organic coffee, they're gonna first see, do tests on the soil and see how much chemics there are in the ground, and then they have to see how long they have to process, but it will be around 2 or 3 years. How does this work? How do they take the chemicals out? Maritza, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedes testar cuánto químico hay en el suelo? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cómo pueden hacer los testos para ver cuánto químico hay en el suelo? Aquí en Matagalpa hay un laboratorio de suelos y nosotros, como somos una organización cooperativa, tenemos acceso a la asistencia técnica y al laboratorio de suelos que hay aquí en la ciudad. So in Matagalpa, there is a laboratory where they do tests of the soil, and because they are a cooperative, they have access to the technical part of the. They can bring their soil to that laboratory. Pero también, Julia, también las empresas certificadoras, antes de dar el certificado, ellos mismos hacen un acompañamiento durante dos o 3 años para aplicar la transformación, la carta tecnológica para la transformación, y ellos también tienen sus laboratorios. And also the people who are giving the certificates that the soil is organically, they are also following up the soil, and they are also testing the soil during 2 or 3 years, and they have their own laboratory where they can test it. But like the chemics that are in the ground,
they get out because they are planting certain kind of trees, or how does this work? Maritza, ¿cómo funciona la transformación? ¿Es para las plantas que están, que la químico... Bueno, la regla básica, la primera es no aplicar nada de químico. Entonces, primero. Segundo, poner árboles que nosotros ya conocemos, poner árboles que fijan nitrógeno y minerales en la tierra. Árboles que son para esta función. Y se ayuda a la tierra aplicando foliares y abonos procesados de manera orgánica también. Entonces, es no aplicar químico y sí aplicar abonos orgánicos y poner árboles que van a dar minerales y nitrógeno y nitrato y todos los elementos que la tierra necesita para cultivar, para dar fruto. So, the first rule, it's very basic, is not use chemicals. And get out, but they also plant certain trees that are taking that are putting certain minerals and nitrates and yeah, everything the soil needs to recover. It's coming from those trees and it's putting in the ground, and that is also like getting the chemicals out. Other questions? What is the lifetime of coffee plants? How many times? So, how many times in 10 years should you renew the coffee plants? What is the lifetime actually of a coffee plant? Yeah. Maritza, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un planta de café? Como hasta cuánto tiempo. Maritza, no puedo escucharte. Maritza. Una planta de café bien cuidada, bien cultivada, puede vivir bien 15 años. 15 años. 12, 15 años y un poco más. Pero claro, lo que se hace es que se renuevan las plantas. Se va recultivando la tierra. Se ponen nuevas plantas donde la plantación se va poniendo más vieja, entonces se van poniendo plantas nuevas. En la planta hácelo. ¿Eh? ¿La planta hácelo o ustedes? No, lo tenemos que hacer. Sí. Nosotros tenemos que cultivar nuevas plantas en ese lugar. Pero estas plantas que están en Los Comales son plantas que tienen más o menos 4 y 5 años. Así que si lo cultivamos bien y cuidamos y ponemos amor y ponemos atención para que las plantas estén limpias, tenemos café para 10 años con este café. So, if you have good coffee plants, they can survive for 12 to 15 years. But the plants you always need to put new plants to keep the soil alive.
But in Los Comales, the plants now, they would survive like 4 to 5 years. But if they are taking really good care of it, and they are putting a lot of love and with a lot of attention to the plants, they can use these plants for another 10 years. For another, what years? 10 years. 10 years. Yo tengo otra pregunta, no técnica. ¿Cómo hace que el proyecto consiste solamente de mujeres? ¿Son mujeres solteras? ¿Y dónde están los hombres? Es una buena pregunta. Maritza, voy a traducirlo. So the question was how come that the cooperative is only from women and not men? Are the single women, or where are the men? Es una buena pregunta y me da risa porque algunas mujeres como yo sí tenemos una pareja, sí, pero con este proyecto con la cooperativa de las mujeres buscamos desde el 2012, cuando plantamos las plantas de café, un proyecto o un programa para el empoderamiento y autodeterminación de las mujeres, porque muchas mujeres dependían económicamente siempre de su pareja, y esta dependencia hacía más fuerte el machismo en la comunidad. Entonces buscamos este proyecto con las mujeres para dar más autonomía y autodeterminación de las mujeres. Los hombres siempre trabajan con las mujeres para limpiar el café, para trabajar la tierra, para cultivar el café, pero cuando el café llega a la cooperativa para ser transformado, el dinero es de las mujeres. ¿Los hombres están de acuerdo? Totalmente, no hay problema. Ellos también dieron algunas tierras a las mujeres para que ellas fueran parte de este proyecto. So the idea of the cooperative is to empower women, because a lot of women are still economically dependent on the men. And the idea of the cooperative is that women become independent, and all the money that comes from the cooperative is for the women, to empower them. But of course, some women, they have a husband or a partner, like Maritza as a partner. If I forgot something, Luz, you can also add. My English is not so good. That's the reason why I speak in Spanish. But I asked if the husbands were okay with the fact that only the women get the money. Once the coffee is in the cooperative, the women are taking the money. And she told that the men are okay with that. So. Me encanta ella. Me encanta, me gustó la pregunta. She really loves the question. With all the engagements till now, will we reach the goal? Because first week of February, is it? What does the owner meant? It's the February 1st or February 7th and Julie, how far are we?
Maritza, es la primera semana de febrero. ¿Cuánto termina? ¿Cuándo termina? ¿Es Bueno, el la 7? ¿Es el primero, el 7? La primera semana de febrero, tengo que ver el calendario. Pero bueno, podemos decir los primeros 8 días de febrero. Sí. The first 8 days of February. Yeah. And it looks like we have now 54,000 euros. So we are still 8,000 euros that we go. still need to gather. But we also received some people who said, like, I want to give 5,000 as a bridge. So as a bridge, so you can, that we have the money, but then we have, for example, 2 months more to find the other 8,000. Okay, it's So possible. they actually loan the money to the project, and Yes. not to the not to the Yes. land, but to the project. Yes. Yeah. So that there are people who want to give a loan to the project, so we can give the loan to the project in Nicaragua, and then we have as an organization in the Netherlands, because we are now also an official organization in the Netherlands, that we have some more time to find the other 8,000. Nice. So there is a big possibility we will manage. Y Maritza, ¿estás segura de que el dueño quiere vender a vosotros? Porque me extraña un poco de que pueda recibir más dinero de una minería de que vosotros, ¿no? Yo creo que él podría recibir más dinero de la minería. Eso está claro. Pero la razón por la que él quiere vender ahora es porque él tenía un socio que era de Honduras. Y el hombre de Honduras le dijo que él no quiere hacer esta actividad, que él quiere solamente vender la tierra y recibir el dinero y no más, como terminar esto. Pero otra razón por la que él quiere vender a nosotros es porque es territorio indígena y las dueñas y dueños, pequeños parceleros que le vendieron a él, también son los indígenas de nuestra comunidad. Entonces, un proceso de legalización es más simple con nosotros mismos. So the question of Luz was, why would they sell you? Why would the owner of the land right now sell to the cooperative? Because couldn't they get more money from the mining companies? And are you sure that they want to sell it to you? Maritza gave 2 reasons why the owner wants to sell it. The first one is because he's the owner has a like a company in Honduras, and he just wants to sell the coffee, have money, and have nothing to do with mining companies. And the second is that if they are selling it to the cooperative, because it's indigenous territory, it's way more easy to legally sell it because it's already indigenous territory, and the cooperative
is existing from out of indigenous women. So it's legally more easy to sell it to indigenous people than to other people. Other questions? Thank you for all the interesting questions, by the way. I think it's really good we're doing this. Julia? How long is the community involved with coffee already? That community, how many years do they are they involved with coffee? Maritza, ¿cuántos años ya está café en la comunidad? Yo voy a cumplir 50 años y antes que yo naciera ya estaba café aquí. So Maritza is almost 50 and there was already coffee in the community before she was born. So, yeah. Pero se estableció hace más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. More than 100 years. Somos expertas. They're experts in coffee. No me puedo imaginar muy bien la vida de los indígenas en Los Comales, pero hay escuelas para los niños, hay un dispensario, un pequeño hospital, no sé. ¿Y cuántos son los indígenas en esta región? So the question is, how is the life of indigenous people in the region? Are there schools? Is there a hospital? How many are there? Yeah, how is the life? Primero, la finca Los Comales es una finca dentro de la comunidad La Laguna. Entonces, en la finca Los Comales solamente hay café, porque es una parte de la laguna, de la comunidad. En el territorio indígena Matagalpa, en el censo del gobierno en el 2005, éramos 95,000. Pero ahora somos más. Producimos muy rápido. Y hay una escuelita en la comunidad y el centro de salud. En la comunidad somos 110 familias, 660 personas y tenemos una escuelita primaria en la comunidad y la secundaria en el pueblo, en San Ramón. Son 4 kilómetros de nuestra comunidad para ir a la escuela secundaria. Y hay un centro de salud también en el pueblo, en San Ramón, a 4 kilómetros. Y todos vamos aquí al pueblo para la escuela secundaria y para el centro de salud. No tenemos hospital ahí cerca. So first of all, Los Comales is only the coffee. So it's not there is no one living on Los Comales. It's only 8 hectares of coffee, but it's inside La Laguna, and that's the community. And in La Laguna, there are like 110 families, and there is a primary school, and 4 kilometers away there is San Ramon, and there is a secondary school, and there is a health
center, but to go to the hospital, you have to go to Matagalpa or Jinotega, which is, I think, half an hour around. Y una última pregunta. ¿Son las mismas mujeres que van a trabajar en los 8 hectáreas de Los Comales? Totalmente. Somos las mismas mujeres de la organización con la ayuda de los varones y de los hijos y las hijas, ¿sí? Con la ayuda de las familias. So the question was if in the land of Los Comales, it are the same women who will work on the land, and then Maritza said yes, with the help from the men, the sons and the daughters. So with the help from the family. Sorry, I did not understand. Can you repeat once? So what help from whom? From the men? Help from the men and from the children or the women, the sons and the daughters. So it's they're gonna work on it with the family. So it's the same people. The same Yeah, people as it's the same people that are from the corporation that are already working the coffee of their own fields and lands are now also going to work on this extra piece of land, and their families are going to help them to do this. Sons, daughters, husbands, everybody. So yeah, I think we are now 1 hour and a half further. I hope you're more like rich in information and know a little bit more. And yeah, I already want to thank you because you already sent an email that you want to give a note. So I already thank you very much. I hope you are now like even more encouraged to do so. Quiero dar gracias a todos, a Maritza y a todas las personas que ya dicen que quieren dar un prestario y espero que todos sienten más seguro y tienes más confianza y todo esto. It was Gracias, very Maritza. nice to meet Maritza live, and of course, yes, we will lend some money. So we had some uncertainties. We do not do that every day, not at all. So it's recomforting to just can be able to talk with the project leader. Thank you for that. Entonces, And I hope we will succeed in finding all the money for the project. Entonces, Maritza, Patrick dice que tenías algunas inseguridades porque sí, no es algo que haces todo el día, no hace mucho, pero estaba muy bien, bueno de encontrarte y tiene ahorita más confianza y sí, esperé que vamos a casarnos, que vamos a Lograr. lograr todo el dinero y que podemos dar el prestario. I had some questions concerning facts and Julia? figures, because I hope
project Hola. is sustainable. Oh, okay. Oh. Sí, Yeah. It's good. ¿Me escuchas, Julia? sí. Es que algo está pasando aquí que se cortó y no escuché nada a ti yo. Ah, ¿qué es la última que escuchaste? Que sentían algunas inseguridades porque Y no ahorita- conocían. Ajá. Y ahorita está muy feliz de encontrarte y tiene más confianza y espere que vamos a lograr todo el dinero y que podemos hacer el proyecto. Yo estoy feliz también de poder ver sus rostros y escuchar sus voces y contenta de escuchar una persona que habla perfecto español allí en el grupo. Pero voy a estar mucho más feliz cuando llegan en octubre, noviembre o diciembre para cultivar café con nosotras. Sería una bonita idea. So Maritza is very happy that she saw you and heard you, could hear your voices. She's very happy that somebody speaks perfectly Spanish in the group, and it would be a great idea if you all could help harvest in October. in Nicaragua. But Edgar, did you had another question or? Hope that I just hope that the project is successful and that they can, apart from being sustainable, that they can make their living from it, the people. Entonces, Edgar dice que espere que el proyecto va a estar bien, que va a estar sí, con la tierra, pero también que nosotros ganar en la vida con este proyecto, como en el vida de la niña y las mujeres. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Y bueno, también que ustedes estén contentos y que el Gran Espíritu esté cuidando la familia y que podamos un día poder abrazarnos. Muchas gracias. Maritza says, thank you very much, and that the Great Spirit will also guard over all your families, and that in one day we could embrace each other in real life. So thank you. I will close the Session. session. Entonces voy a cerrarlo. Gracias para todos que están aquí, pero también todos que están escuchar tal vez ahorita después la conversación. Thank you very much for everybody who was here. And also to the people who are maybe rewatching this after the conversation. Thank you. Julia, gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo fuerte por tu trabajo y esperamos verte muy pronto para hacer una ceremonia con mucho amor, Julia. Gracias. Gracias. Thank you, Julie. You too. Thank you. Bye. Gracias, Maritza. Ciao. Okay, leave me. I'm gonna close the. Recording? Yes, I have it. I'm gonna close the meeting. Okay. Okay. Olé. Bye bye. Beste. Dag iedereen.